ओमा सद्गमय ओमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम शांति 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 मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः हरि ओम आरंभ। Okay. Thank you for doing Prarthana. Can you introduce Krishnamurti Garu also? Are you there? Yeah. Okay. हरि ओम सर्वेभ्यः नमस्कारः। अद्य 12+100 चर्चा आरम्भं भवति। अद्य वक्ता डॉक्टर SKM शास्त्री गारु। The subject is the alternate medicine, and Krishnamurti Garu is known to us for so many lectures, and this is third lecture he is giving to us. Dr. Sastry Garu is by profession homeopathy doctor for last 40-45 years. He worked for various NTPC and other college, homeopathy college, etc. as a principal. He worked with NTPC also as homeopathy doctor in charge of the hospital. And he is very professional and knowledgeable person. And now he is running his own, after retirement, he is running his own clinic, Swastha Homeopathy Homeo at Maulali, Housing Board Colony. And in my personal experience, he is an expert doctor, and I request him to start the lecture, since already has been introduced to us a couple of times earlier. Dhanyavada. Sastry Garu, please. And not only that, he is very good poet also. He writes on various subjects in Telugu, Telugu Kavitvam, and professional with all grammatical way, not a also not a normal general way of writing without any parameters. He considers all the parameters and is expert in writing Tatakiti, Kandam, Sesam, all the Telugu Pajja Rachana. He is an expert. I request him to start the lecture today. Dhanyavada. Namaskaraha. Matradeva Bhava, Pitrudeva Bhava, Acharya Deva Bhava, Atithi Deva Bhava, Sarvebhya Namaskara. It's a great pleasure for me today to introduce a good lecture on alternative medicine, because it is essential for all of us to know how many alternative medicines are there and how the alternative medicines are going on, and why preference is to be given to that, and how the things are going on now. To know it elaborately, I'm going to deal with this alternative medicine today. Let me start my PPT.
If his PPT. Are you able to see my PPT? ఇంకా లేదు, నాట్ ఎట్. Okay. Yes, I'm coming. షేర్ స్క్రీన్ చేయండి. షేర్ Ah, okay. You can put the shares. జస్ట్ ప్రెస్ ఆన్ ద షేర్ స్క్రీన్. Share screen కనిపించట్లేదు. ఇది బాటమ్ లో ఉంటుంది చూడండి. బాటమ్ Bottom you find mute video, mute video, security, participants, chat. After that, share screen. with an arrow mark. కనిపించట్లేదు. Are you finding bottom లో కనిపిస్తుంది మీకు? Bottom లో మీకు ఐకాన్స్ కనిపిస్తున్నాయి మీకు కింద? వస్తున్నాను. వీడియో కనిపిస్తుందా? స్టాప్ వీడియో అది. స్టాప్ వీడియో అవి కనిపించట్లేదు. ఇందాక కనిపించింది, ఇప్పుడు కనిపించట్లేదు. మీరు ఒకసారి క్లిక్ చేయండి. మీ బొమ్మ మీద ఒకసారి క్లిక్ చేయండి. అలాగా కింద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే బయటపడుతుంది. అది మీ బొమ్మ మీదే క్లిక్ చేయండి. బొమ్మ మీద క్లిక్ చేయండి ఒకసారి. చేశారా? చేస్తే డౌన్లో వస్తాయి, ఐకాన్స్ వస్తాయి కింద. ఎస్కేప్ నొక్కండి. ఇప్పుడు బొమ్మ మీద క్లిక్ చేయండి. జస్ట్ నౌ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ యూ ప్రాక్టీస్డ్. అవునండి, ఇప్పుడు వచ్చేయండి. ఓకే, షేర్ షేర్ స్క్రీన్. షేర్ రావాలి. ఆల్ టెస్ట్ నొక్కండి లేకపోతే. వస్తుందండి. ఇప్పుడు షేర్ స్క్రీన్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ. పీపీటీ మీద నొక్కండి. మీ డెస్క్టాప్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ. ఇప్పుడు కనిపించింది. అవునండి, శాస్త్రీయ హోమియోపతి. అవునండి. దిస్ ఇస్ సేమ్. దాని పక్కన ఉంది, పక్కన అక్కడ. Namaskara. Today we are going to deal with the alternative medicine with a special reference to Ayush. Ayush means Ayurveda, Unani, Siddha, and homeopathy, etc. So it is a
humble presentation for a noble cause. All health issues are to be considered as very noble things, and we have to very humbly present this. And there is one Arogya Dandakam. It is, of course, in Sanskrit, but it is in Dandaka form, so everybody can understand it. And though it is written in Telugu Lipi, whatever I write, I read it. Probably everybody who is not Telugu also can understand it. Ananda Marogya Lakshambhuga nunchi Rogarti Lokambul Alladi Povanga Narayanundu Maheshundu Vaidyakuralayundi Vartilli Rogalu Rakunda Sutralu Suchinchi Rogalu Vedincha Vaidyambulan Chesi Arogya Margambun Chupinchi లోకంబులన్నిటి కాపాడి రక్షించు దైవంబులయుండ నే పూజలను చేసి కైమోడ్చి సాష్టాంగ దండంబులను పెట్టి నాలోని చిత్తంబు కాయంబు రోగములన్నిటి తొలగింప ప్రార్థించదను. This is the first prayer I offer to Almighty, those who take care of our health. It is called as Arogya Dandakam. It was recently written only for this purpose. And as such, for when we talk about medicine, it's Vaidyam. This needs about 4 important limbs. On 4 limbs, complete medicine stands. Number 1, he should be a physician. Physician should be there. When physician is there, medicines also should be available. And there should be one attendant who will take care of and who will dispense and who will give medicines appropriate time. And lastly, without patient, all these things are useless. So these 4 primary issues are things are essential to continue this medicine. That's why these are the 4 limbs for the medicine. So what is the physician? Tadeva yuktam bhaishajyam yadarogyaya kalpate tachaiva bhishajam sreshto rogebhyo yah prabhochaye. Only that which can bring about a cure is correct medicine. It is only he who can relieve his patients and their ailments is a best physician. So the medicine that cures the disease is called as the medicine, and the one who gives medicine to relieve the complaints is called as physician. So for this, usually, who is the best physician? The first physician, particularly when we call God factor, when it is created, then only all diseases, all medicines, all cures are taken care of. The main creator, who is called God factor or God principle. This is G, generator, operator, and destroyers. In the two, number 1, the creator is or generator is nothing but Brahma, who must have created all creation, whether it is wise or unwise. It matters little, because these 2 things are there in the creation itself. All good things are there, all bad things are there, and good things to maintain it, to do it. Brahma as Rajas, his work is only to create. Creation or generation means growth. The growth is the main purpose, that is called as Brahma's main purpose. Then once it is created, it should be kept alive. And the wise only to be kept alive. To maintain that wiseness or wisdom of the complete nature, the Vishnu takes care of as Sattva Guna. And thirdly, we have the one which is unwise, that should be removed. That will be done by Shiva. So the main all diseases or cures or the
Vaidya's, generally we consider Vaidya's are nothing but Narayana and Maheshwara. These two are main Vaidya's, and the creator of all these things is Brahma. That's why Rudraha Pradhamo Daivya Bhishak. It is said in our Rudram also. Adhyavocha Dathivakta Pradhamo Daivya Bhishak. Ahishya Sarvanja Nambha Yantarascha Yat Dhanyo Dharachi Paraswa. This is there in our Rudram also. It is mentioned that first physician is Rudraha. After Rudraha only, you will find next Narayana. We say Vaidyo Narayano Hari. This is again generally popularly known. Everybody knows about this. And hello. Hello. Sarire Jachari Bhute Vyathikraste Kalebare Aushadam Jahnavi Toyam Vaidyo Narayano Hari. Usually Vaidya Narayana Hari. Everybody talks, everybody calls Vaidya is nothing but Narayana himself. And when this Sarira, the body is suffering and the body is beset with disease, medicine is like the sacred water of Ganga. And the doctor is Narayana himself. That's why when we say, whenever we go to a doctor, it's called Vaidyo Narayana Hari. Achyutananda Govinda Namo Charanat Bheshajat Nasyanti Sakala Rogaha Satyam Satyam Vadamya. So whenever we pray Achyutananda, means Chutam, the thing which is not having any Chutam, that Achyutananda, that is Govinda. And when we take his name, that is nothing, that works like Bheshajat, and then that is nothing but all diseases will be removed. That is Satyam Satyam Vadamyam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantaraya Amrita Kalsa Hastaya Sarva Roga Nivaranaya Trailokya Nadhaya Sri Mahavishnu Namaha. This is the general chanting. Generally, every doctor makes, every patient has to make to make himself healthy. So, how many types of doctors are there? They are said there are about Trividha Bhishaja Itihi. There are three types of doctors present. Number one, Bhishakcha Santi, Sante Ke Siddhi Sadhitaha, Santi Vaidya Gunair Juktaha, Trividha Bhishajo Bhavi. There are three types of doctors available on earth. One is called Vyashathari Vaidya, the one who poses himself with all equipment and he shows a show-off doctor is one that is called as the Vyashathari Vaidya. The second one is called Siddhi Sadhaka Vaidya. Siddhi means he learns just like compounders. They go to doctor, they learn something, and they go there and they start treating the people. This is the second type of one. And the third one is Vaidya Guna Sampanna Vaidya. Means the one who knows about Vaidyam completely and then he does it. These are the three types of Vaidyas present. One is called a Veshathari Vaidya, and he looks like this, and all Adambaras, and he poses himself and he exposes to the society as if he is a big doctor and all that. And there is one sloka in our Charaka Samhita, Vaidya Pandosha De Punte Pallavairava Lapante Bhishakutta Majnaste Pratirupaka. Vaidyalu Samanya Patralu, Oshadalu, he will equip all these things
and he will have titles, and he wants to show off himself as he's a big doctor, and this kind of whether he has knowledge or not, it matters little, but the show off doctor is called as a Vaishatharya. The second one is Siddhi Sadhaka. He learns from some good doctor something, and then he keeps them. He tries to advertise himself. He goes everywhere, and he poses also. But he is the second type of one. He wants to Siddhi Sadhaka. He wants to get money. For earning purpose, he goes on doing all these things. So, Triyatos Jnana Siddhantam Siddhanam Vyapadesha Tadjita Vaijam Sabdam Labhasteye Jayante Siddhi Sadhita. For the purpose of only to please the patients, he goes there and he gets some money. To earn money only, he goes there and he practices. He is called a Siddhi Sadhaka Vaidya. The Vaidya Guna Sampanna, he is the true physician who understands the medicines, who understands the disease, and who cures the disease in a perfect way as desired. So, Prayoga Gnana Vijnana Siddhi Siddhaha Sukha Pradaha Jivitapi Narante Ju Vainyatam Teshatva Sthitam. And here, by experimenting, by studying it in a scientific way, who knows how to treat and how the treatment has to be done, and all these things he understands perfectly, then he acquires knowledge from all sources and regarding the medicine, and who treats to the best of the knowledge and to cure the disease. His aim is only to cure the disease. In such a person is called as the Vaidya Guna Sampanna. Then Ayush Sarupam, how this Ayush Sarupam will be there? Sarirendriya Sattvatma Samyoga Adhara Jivitam Nityakaschanubandhacha Paryaye Rayurichate. This is as in the Charaka Samhita, Ayush Sarupam. It is built up with Panchabhutatmakaina Sariram ఉంటుంది. సో మనసు, శరీరము, జ్ఞానము వీటన్నిటి కలిపి ఉన్నటువంటి శరీరంలో ఉండేటువంటి ఆయు స్వరూపం గురించి మనకు శరక సంహితలో కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది. Now, we shall now discuss about true physician. Who is a true physician? The physician's high and only mission is to restore the sick to health, to cure, as it is termed. Is a clear saying in this. The physician, what is his mission? He is meant for what? He is meant for only to cure the sick to health. So, who is sick here? Here his mission. Mission means his only duty, his only aim, his only lakshyam is nothing but to restore the sick to health. The person who is already suffering should be brought back to the Raman. He should be brought back to the healthy state to cure as it is termed. Here, to cure, he has not stopped here. As it is termed, what exactly cure is called, that kind of cure should be given to the patient. The cure means once, suppose a person has got headache, or can say the migraine headache is there, he takes some analgin or some painkiller, and again if it comes, it is not complete cure. He is not restored back to health. Means the person who is suffering from migraine should be understood as a patient himself, not the disease. Here, the disease is nothing but manifestation of internal problems only. Unless you know the real cause of the disease, unless you know the real knowledge of the disease, you will not be able to cure the disease. So, the physician should have the knowledge. To cure the disease should be his aim.
Only such a physician, his mission is nothing but to make the sick person healthy, back to healthy state. That is to cure as it is termed. What is the meaning of the cure? Means if again the disease comes back, it is not a cure. Means once it is cured, means he is once for all away from the disease, relieved from all the disease. Such kind of disease. Number two is knowledge of disease. The doctor should possess three important things. Number one, he should know the knowledge of disease, knowledge of medicine, and how to adapt the knowledge of medicine to the knowledge of disease. So, how he gains knowledge of disease? You should know how many types of disease are existing in the world. Number one. And next, he also must be able to diagnose perfectly the disease. When he perfectly diagnoses, then only he knows whether that disease is curable or not. And that decision, whether it is a curable disease or incurable disease or a palliable disease or the disease, how it should be there. Such kind of knowledge is also essential. How far he can cure. It is not that all the diseases can be cured by doctors. I mean, that's why there are so many medicines or treatments available. So because one doctor is not curing, so goes to another doctor, goes to one system, another system. Like that, there are hundreds of systems. There are about 1,800 systems of medicines available nowadays. Everybody tries almost every type of medicine to get himself relieved from the disease. Sacha, asacha vipagya. He should know whether it is a sacham or asacham, whether he can cure the disease or not, whether that jnanam should be there, that knowledge should be there, whether he will be able to diagnose the disease properly or not. If we diagnose it properly, whether the disease can be cured or not. There are diseases cannot be cured. So there is only one thing. If at all diseases are to be 100% cured, that's only possible with only Bhagavan, not the doctors. Only some of the diseases, to a certain extent, only the doctors available on earth can solve the problems. In whatever the disease, whether it is Sachama or Asajam, these things are to be first understood, and then the treatment should be made. So again, in this, what is alternative medicine we are going to learn now? Medicine means, suppose somebody has come with faith to take homeopathic medicine from me. And if I think that my medicine is not helping, if I advise him to go to another doctor, that is alternative medicine. This is one. Number one. Number two, if my medicines, whatever medicines that are available within my chest is not available, if some other method can be adopted to cure the disease, that is the second one. And within the medicines only, one medicine may fail, and so there is another substitute medicine is there or not. And if that medicine is there, that is also called alternative medicine. So some people have made alternative medicine means if allopathy medicine, if anybody deviates from allopathy medicine, that is called as alternative medicine. It is not exactly so. If I decide, if a doctor decides, that is one. Number two, if a patient decides, number two. Number three, if the patients and the doctors both decide to do something else, is the time. So these things is it's only not only allopathy or alternative medicine means apart from allopathy, it is alternative medicine. And only from homeopathy, who is getting treatment from homeopathy doctor, if he goes to another medicine, that is alternative. But generally, it's a trend saying that alternative. They say that alternative medicine is nothing but
it is not scientifically proved. And now, I mean, what modern system says about the alternative medicine is nothing but this is not scientific, and whereas whatever we do it, it is scientific. So we have experimented it in labs, and we are doing it, and only whatever is experimented and proved, and these medicines are only the scientific medicines, which the things which are not done on that basis, or you can say, as we have done, as we cannot, means everything cannot be shown. Everything cannot be shown to everyone. Science means, to say very frankly, our ancient sages have visualized the complete nature in a more prospective way than what people are seeing today. So we are able to see that this is under a microscope. We are able to see disease under the radiological things, or X-rays, or scanning machines, and so on. But the diseases which are not seen with this, means which are invisibly present in our body, can also cause disease, and the main cause is nothing but the invisibly it is coming from inside, and then only it is coming outside. So all disease, they travel from the mind to the body through the functions, structures, and so on. So such things are not, the people who talk about it are not properly recognized. That's why alternative medicine means it is nothing but other than allopathy, whatever medicine anybody takes, that is called as alternative medicine. People say so. Now, what is medicine? The science and art dealing with the maintenance of health and the prevention of alleviation and cure the disease. Means the medicine should be in a position to alleviate the complaints, to cure the disease. So it is also possible. All diseases cannot be cured, and we do not have such the abundance of medicine to cure all diseases in the world. There are lakhs and crores of diseases present. We have many medicines are there, but their medicines are not there for all the diseases available. So we have to search for only such kinds of diseases. A substance and preparation used to treating the disease also, the medicines. Particularly, every physician should possess the properties of the medicines. So which substance creates the disease, which substance creates a medicinal effect, which substance is going to cure the disease. Such knowledge is also essential to the physician, so that he can properly apply medicines. If he doesn't know the medicine's value or medicine's properties, he will not be able to apply it properly. The branch of medicine concerned with the non-surgical treatment, and whether, I mean, particularly when we talk about medicine, it is not surgical. Again, the diseases are classified into two. One is medicinal disease, and then surgical disease. Medicinal diseases are those diseases which are usually cured by the medicines that are applicable. And surgical disease, generally people say that surgical disease means nothing but if you cut and if you remove it, then the disease is cured. The disease is not, surgery means the surgery is applied when trauma is there. Other than trauma cases, other than injury cases, other than accident cases, all diseases are not considered as surgical cases, because the disease basically situated in the mind itself, in the individual itself. That's why usually some people say tumor is there. Tumor has to be, when we go to a doctor, they say it is to be operated. Okay, once the tumor is operated, can they say that tumor does not occur again?
it is as simple as to understand one important thing. We have a mango tree, and mango trees have got the tendency to grow mangoes. By plucking away one mango or few mangoes, you cannot say that the mangoes will not go to the tree, because it is the tendency of the tree to grow mangoes. In the same way, this individual has got the tendency to grow tumors. And those tendencies are to be removed. Once the tendencies are removed, means that is internal medicine. It is not a the surgery only by cutting the thing, it is not a cure. Because tomorrow, somewhere else, tumor may grow. That's why once the disease is nothing but external appearance of that is nothing but tumor. Once the tumor is removed, you may find somewhere else some other important organ may suffer from tumor. That will be more dangerous to cure that. In the same way, I mean, particularly when we come to homeopathy point of view or the Ayurvedic point of view, when we consider that disease is nothing but the internal, from internal to external, the disease flows. They also believe in Vata, Pitta, Kapha, and we also believe Swara, Syphilis, because the mathematic, the dynamic diseases. That should be understood. An object in traditional American and particularly now we are going to study about the alternative medicine. The alternative medicine should be one, is it complementary? Complement is whatever medicine that is administered, that medicine needs some other medicine to supplement it. When you supplement it, it will become a complement. And then supplement means only the medicine that is supposed to be given to the patient is given, and then another supporting issues, if you give it, definitely the medicine will act. So that complementary medicine is one alternative medicine. Another one is called as it's a substitute medicine. So it is not necessary that all diseases we can cure. So we understand the disease, but we are not able to find out the special medicine to that particular, or specific medicine to that. So we go for nearest possible medicine to administer. Nearest possible medicine to administer. Then only that will help. May not cure, but that will definitely, that is also called as the alternative medicine to that. It is nothing but a substitute. Then the third one is integrated medicine. It is more essential. Nowadays, all medical professions, they fight each other. It is a wrong procedure. Means whatever good is in me, you should accept it. Whatever good in you should be accepted by me. And such kind of means it is not that one physician, one pathy or one medicinal treatment or treatment is perfectly all right. So all have got the loopholes. Every disease, all diseases cannot be cured by a single system. Somewhere these people have to take help from others also. So such grievous injuries are there. And particularly now, if a person is suffering from snake bite is there, if snake bite is there and he is going to die, within that few minutes, unless anti-venom injections and such things are given to cure the disease, he will not be cured. So if a homeopath says, I can cure it immediately by giving this, it is not correct. It is an external poison. It is entered inside that is disturbing the individual totally, and it is causing. So he should be able to, okay, once the medicine is given, the anti-venom medicine is given, then as a doctor, you can supplement it afterwards by giving you, this is integration, understanding between two doctors, understanding between two systems of medicines. And again, whether you can cure the disease or not, first you have to decide about it. That's why I told Sacha, whether it is curable by medicine or how it can be cured, whether it needs surgery, whether it needs medicine, or whether it is within your limits or not, and such scope of your
medicine also should be understood properly. Then it should be non-contradictory. I mean, usually doctors contradict each other. Such a contradiction only, that is because of that only, medicine is not progressing positively. So it needs to be modified, and I don't know when that time comes. And if you say how many types of alternative medicines are there are about 1,800 different alternative modalities available, where everywhere in the world you find in India itself, Ayurveda, Siddha, Unani, homeopathy, allopathy, Reiki, and nowadays Chinese medicine like acupuncture, acupressure, then hypnotic things and distractions, meditation, arthro means manipulators and meditation, yoga, many things are available. So, like this, if you go to Chinese medicine, African medicine, American medicine, like that, there are so many alternative systems available. In this Ayurveda, Chinese, Native American aboriginal, again, this American type of their tribal medicines, African tribal medicines, Middle Eastern, Tibetan medicines, and Central South Asian, South American medicines, and homeopathy, naturopathy, and only mind and body interventions. There are means psychologically the hypnosis and the cognitive behavioral approaches, and meditation is again another. By meditation, by hypnosis, dance and music. The dance and music, the foundation of this also you will find, and art therapy, and prayers, and mental, particularly the prayers and all these things, particularly nowadays. All these things, there are two types of it. The true prayers are different. And again, some prayers are made to attract the people, like Savartha, and when we go to the missionary things, they pose as if they can cure, and as if some spiritual power is going and curing it. It's not psychologically. They are trying to attract the people, not exactly. I mean, what we have talked about those Veshadhara Vaidhyas and Siddhisadhaka Vaidhyas, like that. And psychologically also, hypnosis, these things are also help. Again, dietary supplements will be there, and herbs, and orthomuscular, individual biological therapies. There are the manipulative, and particularly the massages and all that. Particularly these things you will find in Kerala massage, and the acupressure and osteopathic. This is a primary, the spine joints and all that. They try to do it. We see it nowadays in the YouTubes, many of such treatments that are available, the manipulations and massage. And again, Shaolin practices, Shaolin temple, you will also know that many people practice vigorous muscular exercise. They do it they say that by doing that, the cures are possible. And Reiki is one thing which reduces anxiety, stress, and all that. And by doing some telemedicines and all this, and therapeutic touch, and biomagnetic things, and like this, there are generally whoever are using, only 25% of Indians they use some alternative medicines. Usually, women are more concerned about it, and well-educated people also they go for it because they do not find accurate medicine in other systems. Who cannot afford lakhs of rupees, they also go for it. And usually poor people go for these things. Why are people using alternative medicines? Because of dissatisfaction of healthcare providers and medical outcomes.
side effects of drugs and treatments, high health costs, technology, lack of control in their own health care practices. Because of these things, really, people are going for the time spent with the practitioner. These are the things. Then, what are the filling factors? They look for cures and they want natural products. Patients feel empowered. Their spirituality and emotional well-beingness, and healthcare providers and touch and talk time. These three things make people, and they try to attract people by this. And these are the various other factors. The science of medicine, particularly, it is an art and science. This is to be properly understood. Homeopathy, Ayurveda, all medicines, the knowledge of medicine, knowledge of physician, knowledge of disease. What is knowledge of disease? It means knowledge of disease means how many types of disease are available. That should be understood first. Means acute disease or chronic disease, whether they are dynamic disease, whether they are surgical disease, whether curable disease or incurable disease. He has to classify these things. Whether if he understands what is curable, and all disease can be, when he can evaluate by proper investigations, maybe lab investigation, maybe radiological investigation, by his own observations, and by taking the things in. So we have talked about 4 important components or 4 limbs in the beginning. Number 1 is doctor. Doctor should possess the knowledge of disease. Means how many types of diseases are there to be understood, and how to take case. In every case, he has to, and the patient, the doctor should be able to identify the disease by taking the case. Case is more important. Taking case is very, very important. Every minute he has to observe. He has to, without any prejudice, he has to observe every patient. He has to take complete history, his present history, past history, family history, then his personal history, his habits, his age, even religion. Religion is also very much important in finding out some details. So all these things are essential. Number 2 is the medicines. Medicines also should be, there should be abundant medicines available. There are, to say very frankly, we do not have so many medicines. So the diseases are many, medicines are less. So the medicines are to be proved. So the types of medicines are to be understood. Whether the medicines are able to cure the disease or not also is important. And this knowledge is important. And whether the medicines, whatever are proved, they are well proved or not. And only well proved medicines are to be administered. So such a provision is to be understood. Then whether it is properly experimented or not, properly proved or not, whether it is proved on disease. That's why now usually in so many medicines are first proved on animals, then administered to individuals. So we are not animals, basically. So the medicines are to be proved on human beings also equally. So once the medicines are proved only on animals, so we do not have characteristics of animals totally. Particularly, if suppose all buffalo, all cattle, they eat grass, we cannot digest grass. In the same way, there are so many medicines, they act only on animals more, and they do not act on. That's why in homeopathy and some of the Ayurvedic systems, they prove medicines particularly on human beings.
Human being is the main source for proving so that the accurate results means particularly when they are proved on human being, the psychological, the psychic symptoms are also they are understood properly. So they come out. So the proving is essential. When proving there are medicines that to be proved, then medicines that to be proved on individuals and as well on the patients, and then verified. The verification also should be. Some people may say that proving on human beings will be harmful. It is not so. It should be used in a more dynamic way. That's why homeopathic medicines are given in a very minute doses to prove the and so that they will not cause harm. They will try to get symptoms or the altered states of human beings. So that is essential. First, that is to be understood. Then going to the third one is attendant. A medicine which first the patient has attendant is more important. Attendant should have a clear perception about the patient, and he should care patient. He should be more attentive to the patient. He has to pay more patient attendant this attention to the patient, so that whatever instructions that are given to the patient may not be able to follow all the instructions that are given. So the attendant only means particularly a husband comes, wife is the best attendant. And if it is done in hospitals, nurse is the best attendant. And if it is done by someone, a compounder is the best attendant. The ayah is the best attendant. So at a particular time, the medicine has to be given, and particular time he has to be watched like this, and such things are to be done by the attendant, and that attendant should be very, very, very patient. So the patience is more important to the attendant, and he should be very affectionate towards the patient, and he should communicate very well what is happening even to the doctor, and communicate to the relatives of the patient and to the patients also. So you should be able to convince all the people. Such kind of attendant should be available. Of course, in serious cases, usually they're knowledgeable, and the patient, if is very intelligent enough, he will be able to understand whatever instructions that are given, that will be followed. Then going to the patient. Patient should have good memory to elaborate, to enumerate his complaints. And all patients may not be so much intelligent. So the attendant who comes with him should be, he will be able to tell some of the symptoms which are not told by some of the secrets which are not revealed by the patient also will be revealed by the attendant. So those things are also helpful in curing the disease. So the patient from within whom we are to treat. Are we treating disease or are we treating patient? The main aim of the doctor is to treat the patient. Patient means it is not the disease. Disease is the last product of the internal deviations, the alterations. So if that is corrected, the complete body is also corrected. So he has to see acute care, and he has to primary focus should be there, and how to treat the disease. He should understand how to reductionism, how his complaints are to be reduced, and if it is the casualty, how the casualty has to be tackled also should be done. So health promotion, preventing disease, and these things, how to prevent, and the holistic approach should be there. Integration is the very, very important what we have already talked about it. And the diagnosis should be perfect. And if you cannot diagnose, don't take up. The diagnosis means that this is diagnosis. Patient has to be understood as it is. Then only a proper therapeutic measures will be taken by you. Otherwise not. So the outcome also
complete subjective and as well objective symptoms are very much essential. If this is not, then proper therapeutic approach will be taken. And many things they influence the impact of the health care and all these things. And so whichever is impossible, that impossible things means the incurable. When we talk incurable, means it is not curable. It is not within the reach of doctors. So some people say we have treated incurable disease. An incurable disease cannot be cured. The term itself talks about incurability. So in that case, only palliation is essential. The suffering has to be reduced. The person who is suffering from 4th stage of cancer and he is going to die, it is difficult to bring him back to health 100%. So all the organs are destroyed. When the destroyed condition is there totally, that destruction cannot be brought back to normal. If the organs are not totally destroyed, then only we help. So in homeopathy, the scope of homeopathy or scope of any medicine, the Ayurvedic medicine or any medicine, they have their limitations. Their limitations have to be understood properly. So some people, those who these quacks and all those things, they immediately say, "Oh, we take up every case and cure." Such things are not there. And here, only the palliation can be given. The acute pain, whatever you have, particularly the 4th stage of cancer is there, or the 4th stage of even tuberculosis or cirrhosis of liver. There are certain things in those cases, and there are many cases which can be cured. Even some apparently incurable diseases are there, whether it is apparently incurable disease or totally incurable disease has to be again evaluated by the physician himself. Then a true physician will evaluate it completely, and then he will be able to handle it carefully as demanded by the nature. Healthcare providers should only intervene if there is life or death situation that may arise. And these are all only simple quotations to understand about it. Then, treatment of the whole person is important. Body, mind, soul, the spirit of the body. So, unless this is nothing but the whole person, the holistic medicine, the holistic personality. The personality has to be understood in such a way so that the cure, you will understand it properly. So there are many these health practices like Ayurvedic, Chinese, Alaska, Native American, Indian, traditional, all things are there. But most of how the medicines are prepared. Now, from where the medicines are taken, the medicines are taken from plants, medicines are taken from animals, medicines are taken from chemicals or minerals, medicines are from disease products, medicines are from energies like radiation, and medicines are taken from imponderable like sun rays and even some color medicines, you can say from colors and all that. And this is how the various types of medicines available. And these medicines, again, spiritual practices also there. And there are traditional healers, and these are all because alternative medicines I told you about 1800 and all 1800 things. Those whoever like to go and tribal medicine, tribal doctor, and all the things, they all go. And as such, the qualified doctors, the qualifications, and particularly in India, we have Ayurveda, allopathy, naturopathy, then Unani, and these things.
some established cases, and other than that, some rural spiritual doctors are also there. And here, particularly, we have to concentrate upon the who understands the patient well, who understands the patient, who heals properly, who makes him back to health is important. The folk medicines and these are all, I mean, various types of medicines only I am focusing, and because they take more time and only some repetition will be there in that. The herbal medicines, you will find chemicals. So in all systems, all things are there. It is not that homeopathy is dealing with only plant medicines or Ayurveda is dealing with only plant. They also deal with chemicals. They also deal with disease. Now we also take medicines from poisons. So what are the medicines? Medicines are nothing but poisons. Medicines in small quantity, the poisons in small quantities are called as medicines. The medicine will produce disease in every individual. The disease alters the state of health. Medicine also alters the state of health. The alteration of state of health is nothing but disease. So medicine also produces disease, and the disease itself is produced. So this we say medicine is medicine how it is disease. It is because it is causing disease in your body. It is altering. A man who is not suffering from diabetes, if he is given diabetic medicine, he will die because it is producing hypoglycemic disease in that patient. So in the same way, whatever medicines that are given, if not needed, so the medicines are to be kept away from the children. The medicines are to be kept away from the people who are not suffering from it. And if they take that, they suffer from the disease. So that medicines which cause disease. So homeopathy, and in this basically all these spirituality, these things they go. I will go for an important aspect where we are. This is all for, I mean, why I have shifted that was for doctors, other things are prepared. So for us to understand the basic things, it is different. Basically, all these 1800 practices are based upon three important factors. One is heteropathy, the second one is antipathy, the third one is homeopathy. See, in this, all 1800 practices means Ayurveda, Unani, Siddha, homeopathy. Basically, all systems of medicines, they are come from Ayurveda only. So, which is not taught in Ayurveda is not taught in any other systems of medicine. So, this from Ayurveda, in Unani, how Unani has come to power? The Arabic medicine has come because of the invasions of Arabs in India, and they have looted India, and they have taken the complete worth, our medicines and all that, and then they have used it there in their Unani as Unani and Arabic medicine. And Siddha, our old sages and all yogis, they have done it so that the medicines which were given in the herbal medicines particularly, they are Siddha and yoga, and these things are particularly they are practiced in Tamil Nadu and Kerala. And here I am talking about heteropathy, antipathy, homeopathy. Basically, whatever all 1800 systems are there, they are found in three groups. One is heteropathy, second is antipathy, third one is homeopathy.
What they do mean? Exactly, a person suffering from a disease, particularly as we have suffering from fever. If a person is suffering from fever, he is given paracetamol as a medicine. If paracetamol is given to the patient, whatever fever he may suffer from, that will reduce for some time. And as soon as the paracetamol effect is over, it means it will directly go and act the fever producing center of the brain, and then it reduces the brain fever. And when it reduces the fever, we think that that fever is cured, but immediately after a few hours, again fever comes back. Because the original disease is not understood there, only fever, that is antipathy. The person is suffering with constipation, malabathakam. If medicine is given to cause diarrhea, means particularly nowadays Delcolax and all the medicines are given. In that case, he goes to the stools for a day. Then afterwards, he comes back with constipation. So antipathy means exactly opposite related. That one disease is there, the opposite related disease. The medicine which is given, it produces diarrhea. The medicine that is the person suffering from constipation. So the opposite symptoms are there. Both are diseases only. Opposite disease, when it is given, it is giving temporary relief. It is not exactly how the constipation is caused is not known. That is one. Then heteropathy. Heteropathy means exactly there is no relation between the disease and the medicine that is administered. But the medicine is administered. Suppose a person is suffering from pain. If he is given anesthesia, he doesn't know what is happening. So anesthesia is not the disease to cure. It's only making numbness. That causing numbness will not make him free from the disease suffering. The person who is having more pain, if he is given anesthesia, or it is as simple as a person is operated by giving anesthesia, having no relation between the cutting and as well anesthesia. Such is called as heteropathy. And third one is homeopathy. Here, homeopathy, the medicines that are given, which have got similar symptoms of the patient. The person is suffering from fever. The medicine which is given also having the capacity to produce fever in the healthy individuals. If that is given, Ushne Ushnopasithale, or diamond cuts diamond, and such, things are generally known. Such things are practiced, and homeopathy is based on this. Only these three systems are available, whether it is mental picture, whether it is whatever about alternative medicines, whether it is allopathy, Ayurveda, Unani, Siddha, and all these things, they all depend upon only these three factors only. Whatever suits, that is given, that is to alleviate the complaints. These are the methods that are available. So whatever is there, and we are going to finally say one thing. People sometimes say Vaidya Narayana Harihi, but this is also there. Vaidya Namastubhyam, Yamaraja Sahodara, Yamastu Harati Pranam, Vaidya Pranani Dharanija. Means Vaidya Raja Namaste. So you are the brother of Yamadharmaraja. Yama takes only life. Vaidya takes pranam, life, and as well money. And this is generally nowadays this kind of thing going on. And we had to be careful. And if such things should not happen, we have to keep Vaidya Narayana Hari as a forever slogan in our thing. This is what one day
Om Tat Sat. Hari Om. Hari Om, sir. This is in brief about the alternative medicine we are talking about. If any questions are there, or if anything can clarify, I will try my level best to clarify the answers. Hari Om. Hari Om. Hari Om. Are you able to follow me, sir? Please remove the mute, sir. Remove the mute and then. The mute, you unmute, sir. Kumar garu, unmute cheyandi, unmute chesi maatladandi. Unmute chesi maatladandi. Kumar garu, Samsung. Sir, me unmute, sir. Hello. Unmute చేయండి, unmute చేస్తే are you able to hear me, sir? వినగలుగుతున్నారు అని చెప్పింది? I can hear. Yeah, I mean, and now if anybody wants to ask questions, Samsung. Samsung, అడగండి సార్. ప్లీజ్ మ్యూట్, అన్మ్యూట్ అండ్ అడగండి సార్. అన్మ్యూట్ చేయండి సార్, అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడండి. మూర్తి గారు మీరు కూడా అన్మ్యూట్ చేసి మాట్లాడండి. Okay, we will go with SP P. Kumar garu. అన్మ్యూట్ చేయాలనుకుంటుంది, అవి అన్మ్యూట్ చేయాలనుకుంటుంది. హలో, వినిపించట్లేదు. అన్మ్యూట్ చేయాలండి. Hello. హలో, అన్మ్యూట్ చేయాలనుకుంటున్నా. అందరూ మ్యూట్ లో ఉన్నారు. అదే చూస్తున్నా ఏంటా అని. శుభ సంధ్య డాక్టర్ శాస్త్రి గారు. శుభ సంధ్య. శుభ సంధ్య. శుభ సంధ్య. మీరేనా? బ్రహ్మాండంగా ఉంది. వేరే లేదు. ఇప్పుడు నేను అన్మ్యూట్ చేయమని 10 సార్లు అంటే నేనే చేశా. డాక్టర్ గారు గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. వెంకట్రావు అండి. శుభ సంధ్య. శుభ సంధ్య. గుడ్ ఈవినింగ్ డాక్టర్ గారు.
Namaskaram. Can I ask a few doubts, sir? Sir. Sir, your conversation and the way how you dealt the subject is excellent, sir. I have some little doubts on that. మీరు వైద్యో నారాయణో హరి అన్నారు, but alternatively you said Shiva is the main guru for this Vaidjam అన్నారు. One clarification on that. And secondly, అశ్విని దేవతలు వైద్యానికి ప్రాముఖ్యం అని వేద కల్చర్ లో ఉంది కదా, అది ఎలా సన్వయించుకోవాలి? అండ్ థర్డ్లీ, ఆల్ దిస్ డిజీజెస్ నీ కర్మం బాగుంటే నువ్వు బాగుపడతావు, లేకపోతే లేదు అన్న సారాన్ని మనం డ్రా చేసుకోవచ్చా కర్మ సిద్ధాంతం మీద బేస్ చేసి? బికాస్ యూ టోల్డ్ దట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద డిజీజ్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ రెమెడీస్ అట్ ఆల్. సమ్టైమ్స్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ విత్ ఇండివిజువల్ ఫేట్ అని కూడా అనుకోవచ్చా మనం? అలా అన్నప్పుడు కర్మ సిద్ధాంతం గొప్పది కదా, వైద్యుడి దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళాలి మనం? అండ్ లాస్ట్లీ సార్ ఇప్పుడు పావులు నర్సయ్య గారు కానీ మిగిలిన వాళ్ళు మంత్రంతో దే ఏబుల్ టు పసర్లతో కానీ దే ఏబుల్ టు క్యూర్ ద డిజీజ్ అండ్ మేకింగ్ లైవ్ ద పేషెంట్ విచ్ హాస్ గాట్ ద స్నేక్ బైట్. దీని గురించి ఎలాంటి వివరణ ఇస్తారు డాక్టర్ గారు దయచేసి? ఒకటండి, ఇందుట్లో మీరు ఫస్ట్ అడిగింది అశ్విని దేవతల గురించి అడిగారు. అశ్విని దేవతలు అది ఒక హైరార్కీ అండి. హైరార్కీలో ఫస్ట్ బ్రహ్మదేవుడు సృష్టికర్త అంటాం. బ్రహ్మదేవుడు సృష్టికర్త అయినప్పుడు ఆయనకి అంటే అబ్సల్యూట్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ కానీ డిసీజ్ అన్ని ఆయనకి తెలియదంటూ ఏది లేదని తెలుస్తుంది. అందుకని డిసీజ్ గురించి కానీ వీటన్నిటి నాలెడ్జ్ ఫస్ట్ బ్రహ్మ దగ్గర నుంచి అది కిందికి హైరార్కీలోకి వచ్చింది. బ్రహ్మ దగ్గర నుంచి కింద దిగుతూ అదొక ప్రాసెస్లో అశ్విని దేవతలకి, ఇంద్రుడికి, భరద్వాజుడికి వీళ్ళందరికీ చెప్పడం జరుగుతుంది. అదొక ఆర్డర్, ఒక ప్రయారిటీ ఉంది దానికి. ఆ ప్రయారిటీలో ఇంద్రుడికి వస్తుంది. ఇంద్రుడి దగ్గర నుంచి మళ్ళీ అశ్విని దేవతలు కూడా నేర్చుకుంటారు. ఇవి అశ్విని, అందుకని ఇంద్రుడిని, అశ్విని దేవతల్ని వీళ్ళందరినీ కూడా మనం ఫస్ట్ ఈ అంటే అందుట్లో నారాయణ హరి అని అంటే ఆల్ వైజ్ విల్ బి కెప్ట్ అలైవ్. ఇందుట్లో రుద్రుడు, విష్ణువు, బ్రహ్మ క్రియేటర్ అయితే అన్ని వైజ్ అన్వైజ్ రెండు క్రియేట్ చేస్తున్నాయని. అందుకని ఒకసారి వైజ్ క్రియేట్ చేస్తే అన్వైజ్ని ఎలా వైజ్ చేయాలో కూడా ఆయన చెప్పినటువంటిది వైద్యం ద్వారా చెప్పారు. ఆ వైద్యం ద్వారా ఆయన తన జీవితంలో మొట్టమొదటిలో ప్రజాపతిని చెప్పాడు. ఫస్ట్ ప్రజాపతులు తెలుసుకున్నారు. ప్రజాపతులు డైరెక్ట్గా వాళ్ళు చెప్పారు కాబట్టి అశ్విని దేవతలు ఆ రోజుల్లో ఎక్కడికంటే అక్కడికి పోయి వైద్యాన్ని ప్రచారం చేయడానికి ఉపయోగపడేట్టుగా అశ్విని దేవతలకు అందించడం జరిగింది. ఇంద్రాది దేవతలకు అందించడం జరిగింది. వాళ్ళు దాన్ని ప్రాపగేట్ చేయడానికి ఉపయోగించారు. అందుట్లో నేరుగా నారాయణ హరి రుద్రుడుని ప్రథమ భిషక్ అని అంటారు. తర్వాత నారాయణుడు దేవద్విగా ఎందుకంటే అంటే ఈ జీవితాన్ని ఎవరైతే స్థిరపరుస్తూ ఉంటారో, ఎవరైతే లైఫ్ని ఎగ్జిస్టెన్స్ని చూపిస్తూ ఉంటారో ఆ ఎగ్జిస్టెన్స్ భగవంతుడిగా నారాయణుని తలుచుకుంటూ ఉంటారు. అందుకని వైద్యో నారాయణ హరి అంటే ఎవరైతే ఎగ్జిస్టెన్స్ చూస్తూ ఉంటారో, ఎగ్జిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారో అతన్ని నారాయణ అంటారు. అందుకని నారాయణ హరి. అందులో మన దుర్గుణాన్ని పోగొట్టడానికి, దుర్గుణంగా ఉన్నప్పుడు నశింపజేయటానికి, దాన్ని లయం చేయటానికి రుద్రుడిగా ఆయన అంటే మన చెడు గుణాన్ని నాశనం చేయడం కూడా, అది కూడా చెడు గుణాలు కావచ్చు, చెడు లక్షణాలు కావచ్చు, వాటిని కూడా రుద్రుడు. తర్వాత రెండో క్వశ్చన్ మీరు అడిగిన దానికి, ఇది కొన్ని పాముల నరసయ్య అని అన్నారు. అవి ఒకప్పుడు బాగా ఉండేది, ఈ మధ్య లేదు. కానీ ఇదొకటి మీరు 30 years బ్యాక్ విషయం చెప్తున్నారు. అది కానీ 30-40 years బ్యాక్ కూడా ఆల్ స్నేక్ బైట్స్ ఆర్ నాట్ పాయిజనస్. రియల్ స్నేక్ పాయిజన్, రియల్గా కోబ్రా అవి రియల్గా చనిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఆ కేసులో. అందుట్లో ఊరికే రైల్వే వైర్లు చెప్పడం వల్ల కొంతమంది అంటే చాలా మంది కొంతసేపు అన్కాన్షియస్ అవుతారు, మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోవటం ఉంటుంది. అందుకని అవన్నీ దాంతో తగ్గాయని చెప్పడానికి లేదు. అంటే అది
అదొక పెద్ద క్వశ్చన్ మార్క్ గానే ఉంది. అందుకని ప్రత్యక్షంగా నేను చూశానండి. మా పాలేరుని నాగుపాము కరిచింది. అండ్ అక్కడ ఊర్లో ఉన్న పెద్ద ఆయన పసర తెచ్చిపోసాడు. లైఫ్ టుడే ఈ ఉన్నాయి అందుకనే వీటిని చిత్తశుద్ధితోటి ఏమైనా చేసి ఉండేటట్టయితే without any adulteration in their mind or the things, probably they may work out. మణిమంత్ర ఔషధాలు మూడింటిని గురించి చెప్పారండి మన అవునని చెప్పారు. మన స్పిరిచువల్ మెడిసిన్ కూడా చెప్తారు దాన్ని. స్పిరిచువల్ మెడిసిన్ అవును. ఇప్పుడు ఇంత బెనిఫిట్ ఆఫ్ డౌట్ ఉన్నప్పుడు ఈ మెడిసిన్ థియరీ మీదండి నెక్స్ట్ కర్మ థియరీ అన్నారు. కర్మ థియరీ మనం అంటే కాదు, చరక సంహిత రాసేటప్పుడే చరక సంహితలో అందరు మహర్షులు, అత్రి మహర్షి కానివ్వండి, తర్వాత భరద్వాజులు కానివ్వండి, వీళ్ళందరూ సమావేశమై ఇప్పుడు సైంటిస్ట్ కాన్ఫరెన్సులు సెమినార్స్ పెట్టి జరుపుతూ ఉండేవాళ్ళు. ఆ రోజుల్లో కూడా అట్లాగే చెప్పేవాళ్ళు. అప్పుడు కూడా చాలా మంది మైత్రి వాజ్ ద బెస్ట్ క్రిటిసైజర్. ప్రతిదాన్ని ఆత్రేయ మహర్షి వీళ్ళంతా చెప్తున్నవన్నీ క్రిటిసైజ్ క్రిటికల్లీ దే హ్యావ్ అనలైజ్డ్ ద మెడికల్ సిస్టమ్. అండ్ దాంట్లో కూడా ఇలా మీరు అన్నట్లే కర్మ సిద్ధాంతం మీద పోయినప్పుడు వై మెడిసిన్స్, ఇందులో కర్మ సిద్ధాంతంకి తర్వాత మెడిసిన్స్కి వీటికి కూడా మనం ఇవాల్యుయేట్ చేసేట్లయితే వాడి డిసీజ్ వచ్చిందే కర్మ వల్ల వచ్చింది. అదైతే బేసిక్గా నమ్మేదే. కానీ ఈ సైన్స్లో వీటిలో మనం చెప్పం. సైన్స్ యొక్క లిమిటేషన్స్లో సైన్స్లో చెప్తే అదొక నెగిటివ్ పాయింట్. అది కర్మ సిద్ధాంతం అది. అందుకని మన కర్మ సిద్ధాంతం అని అన్నం తినడానికి ప్రేరేపించేదే కర్మ సిద్ధాంతం. లోపల నుంచి తినాలి అనిపిస్తుంటే మనం తింటుకుంటాం. అందుకని ఇవి కర్మ సిద్ధాంతాన్ని కూడా ఈ ఆఖరి దీంట్లో ఈ చరక సంహితలో దాని గురించి చాలా పెద్ద ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎక్కాయండి. దాని మీద దాని సూత్ర స్థానంలో కనుక చరక సంహిత సూత్ర స్థానంలో గాన్ త్రూ దోస్ థింగ్స్. దాంట్లో ఒక్కొక్కరు ఎంత క్రిటికల్గా దీని గురించి మాట్లాడారంటే, మాట్లాడేటప్పుడు ఎందుకు వైద్యం, మందులు లేకపోతే ఎందుకు బ్రతకడు వాడంటే మెడిసిన్ కూడా అవసరమే, సబ్స్టిట్యూట్ చేయాల్సిందే. వాడిని ఒక కావాలంటే కర్మ సిద్ధాంతంలో ఈ విధంగా మందులు వాడితేనే వాడు బాగుపడతానే ఉంటుంది. ఆ విధంగా చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. Sir, when such a logic and unconclusion theory అయినప్పుడు అండి, my last and silly question, who is the first patient and who is the first doctor, sir, for this world? Who is the first patient అంటే అసలు పుట్టిక అనేది పేషెంట్ అండి. ఐ మీన్ వాడికి ఏంటి పుట్టిక అనేది రావటానికి కారణమే వాడిలో ఎలాంటి మరణం లేకపోతే పుట్టడు. ఆ మరణం లేనివాడు గాడ్, ఆయనే భగవంతుడు తెస్తే మిగతా వాళ్ళు ఎవరు హెల్దీ పర్సన్ కాదు. అసలు పురుషుడు ఆయన. మనమంతా పురుషుని పేరు చెప్పుకునేటువంటి పురుషులు మనమందరం. ఎవరికైతే మ్యాటర్, ఎవరికైతే నామరూపాలతోటి ఏది ఉన్నప్పటికీ కూడా అది డిసీజే. థ్యాంక్ యూ సార్. కరెక్ట్ అండి, నిజంగా చాలా బాగా చెప్పారు. కరెక్ట్. నమస్తే డాక్టర్ పటేల్ గారు వచ్చారు. ఓకే, లెట్ us have next question. శాంసంగ్ అని ఎవరో ఉన్నారు, ఎవరండి? అన్మ్యూట్ చేసి ఉన్నారు. డాక్టర్ పటేల్. డాక్టర్ పటేల్ కాదు. ఓకే, ఫర్గెట్ ఇట్. పిఎస్ మూర్తి గారు. యా, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. చాలా బాగుంది కృష్ణమూర్తి శాస్త్రి గారు మీ యొక్క ఇది ఆల్టర్నేట్ మెడిసిన్. ఇన్ దిస్ రిగార్డ్ ఐ వాంటెడ్ టు నో, ఇన్ యువర్ ఒపీనియన్, now we have the health ministry and separately Ayush ministry in government of India, and we have state government also departments, Ayush departments and all in Telangana, Andhra, everywhere. Yes. So what do you feel, what hinders the status of Ayurveda, bringing the status of Ayurveda from internal medicine to regular medicine?
As such, government has to give preference, but nowadays in the ministry and the politics, it is not in our hands. As such, Ayush department is there. That department, they want that it is not scientific. My modern medicine has got upper hand to say that it is not unscientific. They do not have proper these things, and all research facilities are not there, and so on. But everything will not be possible to show in laboratory. But unfortunately, these systems, particularly Indian systems and homeopathy, Siddha, these things are definitely they are under trouble only like this. That's why they are not given proper funds, and it's the problem. Answer one connected this thing. Do you equate this other what you call in internal medicines? You told so many other things like that oil pulling and such type of things, you know. But do you equal them to the Ayurveda and homeopathy at least? You cannot equate to them. No, we cannot. Somebody says eat only fresh vegetables entire life. Is it possible for a human being to eat fresh vegetables every day? No, as such, in nature, whatever is there, we have to avail all things. Vegetables, everybody has to take. Now, of course, some people, we take some of these nature cure people. They want only these things are to take, only vegetables you take, and then others you should not take. And such things are there. But without that also, many people are healthy. And people are unhealthy also. The people who are unhealthy, they are cured by the normal disease. They are going there. They are taking vegetable because a diabetic patient is going when some sugar contents things are less, and again BP patients are going. Then these saltless diets and vegetable diets, they help them. But if once they come out, again same disease, same things will go on. You are right, sir. You are right. So we cannot equate all those things with the Ayurveda and homeopathy. It's only that temporarily they are giving importance. Definitely they are using it. They are helpful to a certain extent to the people who exactly follow their theories only. Particularly Mantra Satyana Raju, who are taking treatment there. As long as they are in that ashram, they are good. Once they come out, again they are used to. They cannot continue their life with only those vegetables throughout their life. అదే నా మైండ్ లో అదే ఉంది. పేరు చెప్పలేదు కానీ నేను వెజిటబుల్స్ అనేది అదే ఉద్దేశం. I understand. Let us not take anybody's name. That's right. I mean, we also promoting the touts unnecessarily. Yeah, they are promoting it, and sprouts, they are good. I mean, as such, they are very, very healthy, and the immunity will be raised by sprouts and all that. And all the vegetables also, they definitely improve our immunity and all that. And they will help. I mean, all substances are useful. They are medicines only. అతి సర్వత్ర వర్జయేత్. ఏదైనా కానీ అతి సర్వత్ర వర్జయేత్. ఎవడికి వాడి యొక్క ఆరోగ్యాన్ని వాడు చూసుకోవడం బెస్ట్ థింగ్ యాక్చువల్లీ. వాడి శరీరాన్ని వాడు అర్థం చేసుకుని ఏది సూటబులో దాన్ని వాడుతూ ఉంటే ఈ మే బి మోర్ బెనిఫిషియల్. అలా కాకుండా నియమాలు తప్పితే అన్ని ఇట్ విల్ బి గోస్ అవే ఓన్లీ. But a theory cannot be theory for everything. Yes. A theory is only theory for certain aspects. And Murthy garu cheppina danto now important what I like is the angle of mind. He has explained very well. The mind controls many diseases. And that aspect mostly people do not consider nowadays doctors. నేను చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి. ఇది మనం ఎవరైనా ఒక నిమ్మకాయ కానీ చింతకాయ కానీ తినేటప్పుడు మనం చింతకాయ తింటున్నాడనే లేదా మామిడికాయ పచ్చి మామిడికాయ కొరుకుతున్నప్పుడు అది చూస్తే ఇమ్మీడియట్ గా మన నోట్లో లాలాజలం ఊరుతుంది. ఇట్స్ నాట్ దట్ వి ఆర్ ఈటింగ్ ఇట్, బట్ ది మైండ్ ఫస్ట్ మనకు ఆ సెన్స్ అది లోపలికి వెళ్తుంది. ఆ సెన్సెస్ ఎప్పుడైతే లోపలికి వస్తుందో ఇమ్మీడియట్ గా అది మన లాలాజల గ్రంథుల మీద పనిచేస్తుంది.
లాలాజలంలో అటువంటి అది మనకు తెలిసినటువంటి రసం మాత్రమే. ఇట్లాగే మనకు ఎన్నో అనుభవాలు అవుతున్నటువంటి ఈ నేచర్లో ఉన్న అనుభవాలన్నీ లోపల బాడీ ఎన్ని రసాలు ఎలా ఊరుతున్నాయో మనకు తెలియదు. ఆ ఊరినవి కంప్లీట్గా ఉండి ఉండి అవి ఏ విధంగా ఆ స్ట్రక్చర్స్ని ఫంక్షన్స్ని మారుతున్నాయో తెలియదు. అవన్నీ ఏ విధంగా డిసీజెస్గా మారుతున్నాయో తెలియదు. ఇవన్నీ మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేసుకోవాలి. అందుకని మైండ్ టు ద ఫంక్షన్స్, ఫంక్షన్స్ టు ద స్ట్రక్చర్స్, ఆ స్ట్రక్చర్స్ నుంచి ఈ డిసీజెస్ అన్ని బయటికి కనిపిస్తుంటాయి అన్నమాట. దిస్ హౌ వీ హావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద హెరార్కీ ఆఫ్ ద డిసీజ్. Hierarchy of the disease, how it originates from the mind, then travels to the body. Okay, for Next. heart blocks, what Yeah. are the alternative medicines, sir? Yeah, this is a heart block. Adi basically nowadays there is again contradiction whether they should go for operation or not. Heart blocks with simple pranayama is the best method of treatment, people say one. Then how much a heart block is a heart blocks with particularly HM Agde, I think you must have BM Agde, and Dr. BM Agde, ex-professor and dean of medical. When we hear his lectures, these blocks are also to a certain extent when we go for any stent or the bypass operation, that becomes more serious than the normal heart blocks. Up to 40% heart blocks also, sometimes they may not harm, and automatically our immune system, our system itself cures it. And by doing pranayama, that will take care of that particular condition, like that people say so. Nail fungus in Ayurveda and any treatment? I told you, we have no medicines for diseases. We have medicines for the patient, and why patient is coming and what are the symptoms that are there. The patients of the mind, particularly we differentiate I and my. These are the two important things. I means the one who my means the parts of the body. I means the mind and the total individual who speaks about. I sleep, my head. If what we want means I sleep is very important. That's why if I say if my hand is cut, I don't mind, I should live. So these is structural, and these things, if they all travel from within, the fungal disease and all these things, again, when they are exposed to that fungal infection continuously for a long time, he does not have resistance. He will definitely get it, and that has to be treated locally as well internally also by giving proper medicines. KV Rao garu? Can you unmute yourself and talk? KV Rao. Okay. P. Kumar garu? Voice not. Okay, now let us request ఎవరు ఉన్నారా? డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు వినిపిస్తుందండి. డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్ సిచ్యుయేషన్ లోకి వస్తే ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక డిసీజ్ కానీ కొన్ని సిమ్టమ్స్ కానీ వచ్చినాయి అనుకోండి డాక్టర్ గారు, దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ అలోపతి అండ్ అదర్ ఆల్టర్నేటివ్ మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి. మనకి వాట్ ఈస్ ద డెడ్ హౌ టు చూజ్ ఏ మెడిసిన్, దేనికి ఏ సిస్టమ్ కి వెళ్ళాలి అనేది మనం ఎలా డిసైడ్ చేసుకోగలుగుతాము, అది నాకు కొంచెం చెప్పగలుగుతారా? అంటే ఇది డిపెండింగ్ అపాన్ ద కేస్ అండి. అది కొన్ని కేసులు అంటే ఆల్మోస్ట్ బాగా సీరియస్ కేసు. ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే బాగా క్యాన్సర్ 4th స్టేజ్, బాగా డిస్ట్రక్షన్స్ బాగా అయిపోయింది అనుకోండి. ఇన్ దట్ కేస్ అఫ్కోర్స్ ఎవరు చేయగలిగింది పాలియేషన్ నుండి ట్రీట్మెంట్. ఆ పాలియేషన్ అనేది ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ, ఎక్కడ పెయిన్ రిలీవ్స్ అక్కడ. కానీ నార్మల్గా ఇనీషియల్ కేసెస్ లో వీ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ మెడిసిన్స్ ఇన్ ఎవ్రీ సిస్టమ్.
ఐ మీన్ Never ఆయుర్వేదాలో ఉంది, హోమియోపతిలో ఉంది, అన్నిట్లో Yeah. ఉన్నాయి. అది డిపెండింగ్ ఐ మీన్ పేషెంట్స్ చాయిస్, అది Yeah. పేషెంట్స్ చాయిస్. తర్వాత ఉన్నాయి మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి, కానీ ఒకటి ప్రాపర్గా అండర్స్టాండ్ చేస్తే మెడిసిన్ ఇస్తే దే ఆర్ గుడ్ మెడిసిన్స్. I see. Right. Thank you, Dr. Garu. తెలిసిన డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళడం ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అవునండి. Yeah. తెలియని డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాక నవేడేస్ మీరు తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళు ప్రాపర్ doctor- అడ్వైజ్ ఇస్తారు, వెదర్ ఇట్ ఈస్ క్యూరబుల్ ఆర్ నాట్, ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ గో టు ఏ నోన్ డాక్టర్. ఎస్ సార్. ఎందుకంటే Yeah. నవేడేస్ కమర్షియలైజ్ అయిపోయింది. అవునండి. సో నువ్వు అవును. తెలియని డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే వాడు ఏ విధంగా కమర్షియలైజ్ చేస్తున్నాడో యూ కెనాట్ అండర్స్టాండ్. Yes. So better to go to a known doctor, understand the real problem and take his advice and go. That is better. So cultivate a good doctor known to as a personal friend of yours. That is most important nowadays. Yes, sir. Okay. Thank you, Dr. Garu. Thank you. SP కుమార్ గారు, ప్రహ్లాద్ కుమార్ గారు. నా ధ్వని వస్తుందండి? వస్తుంది. మాట్లాడుతున్నది వస్తుంది. శాస్త్రి గారి ఉపన్యాసం నాకు చాలా నచ్చింది, చాలా బాగా వివరించి చెప్పారు. కానీ మొదట అడిగిన నా వ్యాఖ్యానం అంతా ఆయన ఉపన్యాసంతో కాదు, మొదటి వాళ్ళు అడిగిన 2 ప్రశ్నలకు ఒక రకంగా నాకు తోచిన సమాధానం చెప్తున్నాను. ఇక్కడ ఏంటంటే వైద్యో నారాయణో హరి అనే దానికి ఆయన నారాయణ శబ్దానికి శివుడు ఉన్నాడు, అశ్విని దేవతలు ఉన్నారు అని ఆయన ప్రశ్న వేశారు. నారాయణ శబ్దం కేవలం విష్ణువుకు మాత్రమే అన్వయిస్తుందన్న అర్థంలో అట్లా తీసుకొని అట్లా మాట్లాడారు. ఆదిశంకర్ల వ్యాఖ్యానం ప్రకారం అవ్యక్త పరబ్రహ్మకు సరిపోయే ఏకైక శబ్దం నారాయణ. అందువల్ల విష్ణువు, రుద్ర, బ్రహ్మ అనేది ఆ నారాయణ నుంచి వచ్చినటువంటి 3 వ్యక్త స్వరూపాలు కనుక అక్కడ నారాయణ శబ్దం కేవలం విష్ణువు అనే అర్థంలో కాకుండా ఆది అవ్యక్త పరబ్రహ్మ నుంచి వచ్చింది అనే అర్థంలో తీసుకుంటే అది ఎక్కడైనా అది ఆ అర్థం సరిపోతుంది. రెండో అర్థం ఏంటంటే ఈ అశ్విని దేవతలు వచ్చాయి. ఋగ్వేదంలో అశ్విని దేవతలు చేసినటువంటి అనేకమైనటువంటి వ్యవహార క్రియల్లో 32 రకాల అవాంతర క్రియలు వాళ్ళు ఏవైతే నిర్వహించారో దాని గురించి మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అశ్విని దేవతల్లో కూడా ఒక ఆయన పేరు నాసత్యుడు, ఇంకో ఆయన పేరు దస్రుడు. అంటే ఒక ఆయన నాసికలో ఉంటాడు, ఇంకో ఆయన పెదవుల్లో ఉంటాడు అని వాళ్ళిద్దరికి ఆ రకమైనటువంటి తత్వాలను, ఆ తత్వాలకు మన దేహంలో ఉండే పంచకోశాలకు అధిపతుల కింద అశ్విని దేవతలను వాళ్ళు వ్యవహరించడం జరుగుతుంది. అదే కాకుండా మానవ దేహంలో 16 రకాల నదులు, నాడులు, నారులు అనే అంటే నారము అనే అర్థంలో నారము అంటే జలము అని ఒకటి. అదే రకంగా 16 రకాల రసాలు స్రవిస్తూ ఉంటాయి కనుక అవే 16 నాడులు, 16 నదులు, 16 ఋత్విజులు, 16 రకంగా దేహంలో ఉన్నటువంటి ఋత్విజులు అని చెప్పి ఇదే రకంగా మనకు ఒక రకమైన సింబాలిజంతో వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. అందువల్ల ఈ ఏవైతే రసాలు మన దేహంలో హార్మోన్స్ సీక్రెషన్స్ ఉన్నాయో ఆ హార్మోనల్ సీక్రెషన్స్ మూలంగానే దేహం ఎప్పుడు పర్ఫెక్ట్ బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది. మూడో ప్రశ్న ఏంటంటే కర్మ సిద్ధాంతం కనుక నమ్ముకుంటే మనం డాక్టర్ల దగ్గరికి ఎందుకు పోవాలి అని వాళ్ళు ఒక ప్రశ్న వేశారు. కర్మ సిద్ధాంతం ఎంత చెప్పినా ఆ కర్మ సిద్ధాంతం మిమ్మల్ని కేవలం ఇది యానిమల్ ఇన్స్టింక్ట్స్, ఆహారము, నిద్ర, భయము, మైథునము ఈ 4 మాత్రమే జంతువులకు మనకు సమానంగా ఉంటాయని చెప్తారు. ఇవి కాక మనిషికి ఏంటంటే ఒక రకమైనటువంటి వివేకము, బుద్ధి, హయ్యర్ ఎకలాన్స్ లో కొన్ని ఉన్నాయి కనుక ఆ వివేకాన్ని కూడా ఉపయోగించుకోమని చెప్పి మన ఆచార్యులు అందరూ చెప్పిన మాట అది. వివేకాన్ని ఉపయోగించుకుంటే ఉదాహరణ కూడా చెప్తాను. మనం ఊపిరి తీసుకోకుండా మనం బ్రతకలేము, కానీ ఊపిరి తీసుకోకుండా బ్రతకలేకపోయింది అత్యవసరమైనప్పటికీ ఆ ఊపిరిని కూడా నియంత్రణ చేసేటటువంటి వివేకం మనకిస్తాడు. అందువల్లనే మన ప్రాణాయామం యోగ శాస్త్రంలో చెప్పబడ్డాయి. అంటే కుంభకం చేయొచ్చు, భస్త్రిక చేయొచ్చు, శీతలి చేయొచ్చు, ఇన్ని రకాల సూర్య నాడి ప్రాణాయామం చేయొచ్చు, చంద్రనాడి ప్రాణాయామాలు కూడా చేసుకోవచ్చు. అందువల్ల ప్రాణాయామ ఏ విధంగా అయితే మనం ఊపిరిని కంట్రోల్ చేసుకుంటామో అదే రకంగా ఆహారాన్ని కూడా మనం నియమిత ఆహారము, మన దేహ పోషణకు సరిపోయే ఆహారం తీసుకుంటే రోగాలు రావని చెప్తారు. దేహ పోషణ కాకుండా మన కోరికలను, రుచులకు ఏదైతే మనం కృత్రిమంగా మనం పెంచుకుంటూ వస్తామో, అంటే ఉదాహరణకు కేవలం చక్కెరతోటి ఆహారం తీసుకున్నట్లయితే మధుమేహం వస్తుంది అందరు చెప్తారు. చక్కెర అంటే తీపి అనే అర్థం, అక్కడ కేవలం చక్కెర కాదు, కార్బోహైడ్రేట్స్ ఎక్కువగా ఉండే ఆహారం తీసుకుంటే మధుమేహం వస్తుంది ఇప్పుడు డాక్టర్లు అందరూ చెప్తున్నారు. కానీ కార్బోహైడ్రేట్ రిచ్ ఫుడ్ కాకుండా
ఫైబరు, ఫ్రూట్స్, వెజిటబుల్స్, గుడ్ క్వాలిటీ ఫ్యాట్, అంటే ఆవు నెయ్యి లాంటి పదార్థాలు కనుక సరైన మోతాదులో తీసుకుంటే, కార్బోహైడ్రేట్స్ తగ్గించుకుంటే మధుమేహాన్ని పూర్తిగా రివర్స్ చేయొచ్చు అని చెప్పి డీన్ ఆర్నిష్ అనేటువంటి ఫ్రూట్ మైండ్ఫుల్ మెడిటేషన్ ఇవన్నీ చెప్పినటువంటి పద్ధతుల్లో వాళ్ళు ఇవన్నీ చెప్తున్నారు. అందువల్ల మన కర్మ సిద్ధాంతం అనేది మనకు పూర్తిగా స్వేచ్ఛ లేదు అనే అర్థంలో కాదు, కర్మ చేయడానికి కూడా మనకు స్వేచ్ఛ ఉంది. అయితే ఇది దత్త స్వాతంత్రమే, సంపూర్ణ స్వాతంత్రం కాదు, సంపూర్ణమైనటువంటి బానిసత్వము కాదు. అందువల్ల మనకు ఉన్నటువంటి స్వతంత్రాన్ని ఉపయోగించుకుంటూ ఆహారాన్ని, నిద్రను, మైథునాన్ని అన్నిటినీ మనం ఊపిరిని కూడా ఏవైతే మనం మన నియంత్రణలోకి, యమ శబ్దానికి అర్థమే అది, యమం అంటేనే నియంత్రణ, కేవలం యమధర్మరాజు అనే అర్థం కాదు అక్కడ. అదే తైత్తిరీయారణ్యకంలో కూడా చెప్తాడు, వైష్ణవుడిని యమధర్మరాజు సహోదరుడు అంటాడు. అక్కడ యముడు చేసే ప్రార్థనలు ఏంటంటే, నీ సహోదరుడిని మమ్మల్ని బాధించకుండా చెప్పు అని చెప్పి యముడితో ప్రార్థన చేయడం జరుగుతుంది. అందువల్ల ఇవన్నీ ఏవైతే మనకు ఉన్న ఏవైతే ఇంద్రియాలు ఉన్నాయో ఆ ఇంద్రియాలను మన స్వాధీనంలో పెట్టుకొని ఆ ఇంద్రియాల నియంత్రణ మనలో తెచ్చుకోగలడమే అది యమ నియమాలు అనే అర్థంలో యోగ శాస్త్రంలో చెప్పడం జరిగింది. అందువల్ల ఏ విధంగా అయితే రోగాలు రావడానికి కూడా మనమే కారణమవుతాం, రోగాలు పోగొట్టుకోవడానికి కూడా మనకు అవకాశం ఉంది అని చెప్పి అన్ని శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి. మన శాస్త్రి గారి ఉపన్యాసం అద్భుతంగా ఉంది. ఇది ఆ 2 ప్రశ్నలకు నాకు తోచిన చిన్న సమాధానం. చాలా బాగా చెప్పారు, చాలా బాగా చెప్పారు. ఎక్సలెంట్ సార్, ఎక్సలెంట్, చాలా బాగా చెప్పారు, బాగా చెప్పారు, బాగా మీరు. తర్వాత ఆ జినాలజీ చెప్తానండి మీకు. బ్రహ్మ తర్వాత ప్రజాపతికి వెళ్తుంది, ప్రజాపతి తర్వాత ప్రజాపతి దక్షుడు, తర్వాత అశ్వనీ దేవతలకు వెళ్తుంది, తర్వాత ఇంద్రుడికి, ఆ ఇంద్రుడి తర్వాత భరద్వాజుడు, ఆత్రేయుడు వాళ్ళిద్దరు నిలుచుకుంటారు. ఆ భరద్వాజుడు తన కిందకి వచ్చేవాళ్ళకు ధన్వంతరి, సుశ్రుత, ఆపుధేనవ, ఔరభ్ర, తర్వాత వీళ్ళు కొంతమంది ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు. అలాగే మనకు ఆత్రేయుడి దగ్గర అగ్నివేశుడు, జాతుకర్మ, భేల, హరిత, క్షరపాణి, చరక, దృఢబాల ఇట్లాంటి వాళ్ళందరూ అక్కడ వైద్యం నేర్చుకొని ఈ విధంగా చరక సంహిత, సుశ్రుత సంహిత, ఈ సంహితలన్నీ మనకు వచ్చాయన్నమాట. హరి ఓం. ఓకే, కేవీ రావు గారు వెయిట్ చేస్తున్నారు. చెప్పండి కేవీ రావు గారు, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి సార్. కేవీరావు గారు అన్మ్యూట్ చేయండి. అదే ప్రయత్నిస్తున్నారు ఆయన. మైక్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఎలా చెప్తారు, ఆయన ఇస్ నాట్ గెటింగ్ అన్మ్యూటెడ్. మీరు నొక్కాలి సార్, ఆడియో మీద నొక్కండి. నొక్కండి, మైక్ మీద నొక్కండి. నా వీడియో పక్కనే ఉంటుంది. మీ పేరు పక్కనే ఉంది, మీ పేరు పక్కనే దాని మీద నొక్కండి. హరి ఓం. Some technical problem, I think. You put your question in the chat box అండి. విశాలక్ష్మి గారు మీరు మాట్లాడతారా? మాట్లాడతాను. ఆయన కేవీ రావు గారు మరి అడుగుతారా ఏదో డౌట్? మీరు మాట్లాడండి. I asked him to put it in the chat box. Dr. Krishnamurti garu spoke really very excellently about this alternative medicine. Sir, your lecture is really very, very excellent and very useful to all of us, all human beings, in fact. In fact, Ayurveda is the original treatment for any sort of disease. This is the real way of treatment. But nowadays we are following allopathy. This Ayurveda treatment is the we should follow only Ayurveda because completely removes from the root, the dumpa, we say the root from where from which actually the roots come.
and then the tree grows. So when that root is removed, then the tree will not exist. Similarly, when the root cause of any sort of these diseases or fever or anything, when that is located and then treatment is given, and when that is fully removed, that will not occur at all again. So this Ayurveda does that treatment. But nowadays we are using this allopathy because it immediately gives the effect, and so it is attracting all of us. Sir, you have spoken about varieties of doctors, medicines, different methods of treatments. Besides this allopathy, then Ayurveda, naturopathy, Unani, Reiki, acupuncture, etc. you spoke about, and of course, all of us or most of us are following all these and knowing a little about them. And whenever we get any sort of problem, immediately we consult everyone because we do not have complete, perfect Okay. వాయిస్ పోయింది. కేవీ రావు గారు. అవునండి, ఇప్పుడు అన్మ్యూట్ అయింది నాది. నమస్కారం అండి, చెప్పండి. నమస్కారం అండి. ఓం నమః. మీది లెక్చర్ చాలా బాగుంది. లాస్ట్ లో చెప్పిన శ్లోకం చాలా బాగుంది. వైద్యరాజ నమస్తు అమరాజ సహోదర నమస్తు ప్రాణవంతి వైద్యరాజ ధనానిచ అని చెప్పేసి చాలా ప్రాణధనానిచ అని చాలా బాగుంది. ఈ శ్లోకం నాకు చాలా ఇష్టమైన శ్లోకం. ఎందుకంటే ప్రస్తుతం సమాజంలో ఇదే జరుగుతోంది. లాస్ట్ది చాలా బాగా జరుగుతోంది. చచ్చిపోయిన వాడిని తీసుకెళ్లిపోయి వెంటిలేటర్ మీద పెట్టడం, ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. నేను ఐ విల్ స్విచ్ ఓవర్ టు మా ఆకేళ్ళ ప్రభాకర్ రావు గారు చెప్పినటువంటి ఒక విషయం ఇప్పుడు చాలా బాగా చెప్పారు ఆయన. అంటే నేను ప్రాక్టికల్ ఐఎమ్ స్టూడెంట్ ఆఫ్ యోగా. మా ఒక సిద్ధ పరంపర నుంచి మా గురుగారు మాకు యోగాభ్యాసం అది నేర్పించారు. ప్రాణాయామం అవన్నీ రోజు చేసుకుంటాం మేము, అన్ని చాలా ప్రాక్టీసెస్ చేస్తాం. అయితే డిస్కనెక్ట్ అయిందండి. So it got disconnected and it came. You said medicines are poison. Yes. విశాలక్ష్మి గారు ఒక్క నిమిషం. Okay. చెప్పండి కేవీ రావు గారు, ఫినిష్ చేయండి. ప్రభాకర్ రావు గారు చెప్పిన విషయం చాలా, అంటే నేను ప్రాక్టికల్ గా జీవితంలో ప్రతిరోజు అది ఆ రకంగా చేస్తాను. అది నేను అంటే మనల్ని మనం స్టడీ చేసుకుంటూ మన జీవితాన్ని మనం నడుపుకోవడం మంచిది అనే మాట చాలా, అసలు అది నిజంగా అంత గొప్ప సలహా అసలు ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి. ఎందుకంటే ఇవాళ ప్యానిక్ సిచ్యుయేషన్ వస్తుంది, ప్రతి వాళ్ళు ప్యానిక్ క్రియేట్ చేసేస్తున్నారు. నీకు తలకాయ నొప్పి వచ్చిందా, నీకు ఇంకోటి మోకాల దగ్గర నొప్పి వచ్చిందా, అది తలకాయకి ప్రాబ్లం, బ్రెయిన్ ట్యూమర్ వచ్చింది అని పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ హోర్డింగ్స్ పెట్టేసేస్తున్నాయి. మేము మోకాల నొప్పి అనుకుంటున్నామో, మోకాల నొప్పి కాదు, అది తలకాయ, అది బ్రెయిన్ లో ట్యూమర్ వచ్చేసింది అనుకుంటున్నాడు. వెళ్ళిపోతున్నాడు, ట్యూమర్ అంటున్నాడు, తీసేస్తున్నాడు, రకరకాల లక్షల రూపాయలు డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నాడు. మనిషి బతుకుంటే బతుకుతున్నాడు, లేకపోతే లేదు. అసలు ఒక మనిషి, ఒక వ్యక్తి అనేవాడు, ఇంకొక ఆయన ఎవరో చెప్పారు, ఆహారం నియమాలలో జాగ్రత్తగా తీసుకుంటూ, ఆ తీసుకునే ఆహారం మితాహారంగా తీసుకుని కావలసిన వరకే ఆహారం తీసుకోవడం, ఏది అవసరమో అది తీసుకోవాలి, కానీ నోటికి రుచి కదా అని చెప్పేసి అన్ని తీసుకోవడం. ఈ రెండు విషయాలు అండి నిజంగా అక్షరలక్షలు. ఇవి గనక పాటిస్తూ ఉండి గనక జీవితాన్ని గనక గడిపితే, కాస్త నీళ్లు అవి బాగా తాగుతూ, మనకి ఈ కాఫీ టీలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సమాజంలో అవి చాలా మన శరీర లక్షణాలకి, తత్వానికి వ్యతిరేకం. మన భారతదేశానికి మనం తాగాల్సింది మజ్జిగ. రెగ్యులర్ గా కనీసం ఈ సమ్మర్ లాంటి సీజన్స్ లో అయితే 2-3 సార్లు కూడా తాగొచ్చు. మామూలు సీజన్స్ లో 1-2 సార్లు మటుకు తప్పకుండా నీళ్లు మజ్జిగ తాగాలని నేను గ్రహించాను. డాక్టర్ గారు, నాకు ఒక్క విషయం చెప్పండి. ఈ హార్ట్ దానికి సంబంధించి విపరీతంగా ప్యానిక్ సిచ్యుయేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు కదా. మీరు ఇందాక చెప్పారు, హెగ్డే గారు చెప్పారు, అసలు ఏమీ లేదు, బ్లాకులు లేవు, ఇది లేదు, ఇవన్నీ గొట్టాలతో నిర్మించబడిన శరీరం, ఇది ఆటోమేటిక్ గా డ్రైన్ అయిపోతూ ఉంటుంది, ఓపెన్ బ్లాక్ లేదు, స్టంట్లు ఇవన్నీ వేస్ట్ ఇవని చెప్పేసి అన్నారు. దానికి మీరేం చెప్తారు? అదే నేను కూడా హెగ్డే ఆయన కార్డియాలజిస్ట్, హిమ్సెల్ఫ్ ఇస్ ఏ కార్డియాలజిస్ట్ అని, అందుకని ఆయన చాలా వరకు విషయాన్ని చాలా మంది మిస్కన్సెప్షన్స్ ఆయన దూరం చేస్తారు ఆయన లెక్చర్స్ లో. అండ్ ఆయన లెక్చర్స్ బాగున్నాయి అని మీరేం చెప్తారు దానికి? ఇప్పుడు సడన్ గా నిజమే, అది మనం ప్రాణాయామం అనేది నిజంగా చేసేటైతే వరంగా అది మొత్తం ఆక్సిజన్ ఎక్కువగా ఉండి లోపల క్లియర్ చేస్తుంది కూడా ఒక్కోసారి ఈ బ్లాక్స్ కూడా. ఆ బ్లాక్స్ అగైన్ అంటే
మరీ మిగతా చెప్పలేం కానీ బట్ యూజువల్లీ ఆయన అంటే అయితే ఏదైనా ఆపరేషన్ చేసేట్లయితే నాకు ఎక్కువ రిస్క్ ఉంది అంటున్నాడు. అది అది నా ఉద్దేశం ఏంటంటే నేను ఒక సలహా చెప్పనా? నా ఉద్దేశం ఏంటంటే మనం పూర్వకాలంలో సుగంధ ద్రవ్యాలు, ఇండియా ఇస్ నోన్ ఫర్ సుగంధ ద్రవ్యాలు, ఈ స్పైసెస్, మిరియాలు, సొంఠి, అల్లం, తర్వాత ఇలాంటి దాల్చిన చెక్క, ఇలాంటి ఏవైతే సుగంధ ద్రవ్యాలు ఉన్నాయో ఇవన్నీ కూడా సార్ట్ ఆఫ్ పవర్ ఉన్నాయి వాటిల్లో. ఆ పవర్ మూలంగా ఈ బ్లాక్స్ అవి ఫార్మ్ అవడం చాలా తక్కువ అవుతుంది. అవి వాడటం మానేసాం మనం. దాంతో ఈ బ్లాకింగ్ అనేది నా ఉద్దేశం ఎక్కువ అవుతుంది. అది కాకుండా దానికి తగ్గట్టు కాకుండా మన ఆహారం నియమాలు కూడా వాడే ఆయిల్స్ అవి కూడా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఆయిల్స్ వాడుతున్నాం. వాటి మూలంగా కూడా ఈ గ్రోత్ అనేది ఇంటర్నల్ వీన్స్ లో ఎక్కువ అవుతుందని నా ఉద్దేశం. ఆ గ్రోత్ కి కట్ చేయడానికి, దాన్ని ఇచ్చేయడానికి పవర్ఫుల్, ఈ పవర్ ఉన్న ఇది మిరియాలు ఉందనుకోండి, దానికి పవర్ ఉంది. సో దాన్ని ఏమంటారు, ఘాటు. ఆ ఘాటు పదార్థాలు మనం వాడకపోవడం మూలంగా ఈ బ్లాక్స్ అనేవి ఫార్మ్ అవుతున్నాయని నా ఉద్దేశం. అవి కనుక మనం ఆహారంలో కనుక మనం మిరియాలు, సొంఠి, అల్లం, తర్వాత దాల్చిన చెక్క, ఇలా లవంగాలు ఇలాంటివి కనుక మనం రొటీన్ గా డైలీ ఫుడ్ లో పెడితే ఈ హార్ట్ డిసీజ్ రావు. అసలు హార్ట్ ప్రాబ్లమే ఉండదని నా ఉద్దేశం. నమస్కారం ఇంకోటి కూడా ఒక్క నిమిషం మాస్టర్, ఒక్క నిమిషం. ఇదేమిటంటే మన వాళ్ళు అసలైంది మర్చిపోయింది ఏంటంటే, ఋగ్వేదంలో మహాసార సూక్తంలో హృద్రోగం నాశయ హరిమాణం చ అని, అంటే పచ్చకామెర్లను, హృద్రోగాన్ని నాశనం చేసేవాడు డైరెక్ట్ గా సూర్యుడు అని చెప్పి ఋగ్వేదంలో మంత్రం ఉంది. సూర్య నమస్కారాలు, సూర్య రశ్మి కనుక మన దేహాన్ని, ముఖ్యంగా హృదయాన్ని మీద సూర్యకాంతి పడినట్లయితే లోపల ఉన్నవని సరిగ్గా నశించిపోతాయని చెప్పి ఋగ్వేదంలో అతి స్పష్టంగా చెప్పబడినటువంటి మంత్రం అది. అది కొరకే మహాసౌర సూక్తం చెప్పేప్పుడు ఏం చెప్తారంటే, దానికి మీరు సూర్య నమస్కారాలు వేస్తూ ఈ మంత్రాలు కనుక చదివినట్లయితే హృదయానికి, పచ్చకామెర్లకు సంబంధించినటువంటి సమస్తమైనటువంటి రోగాలు నశించిపోతాయని చెప్తారు. రెండోది ఏమిటంటే, నాలో ఉన్నటువంటి విషాన్ని ఒక తోలు తిత్తిలో నింపి సూర్యమండలంలోకి విసిరేస్తున్నాను అని కూడా అదే మంత్రంలో చెప్తారు. అందువల్ల మానవ దేహం సూర్యరశ్మికి సోకకుండా దాచిపెట్టుకోవడం మొదలైన తర్వాతనే ఈ రోగాలన్నీ ఎక్కువ అవుతున్నాయి. అది ఆ ఋగ్వేదంలో అతి స్పష్టంగా ఉన్నటువంటి మంత్రం అది. సూర్య నమస్కారాల గురించిన సంబంధం అది ఉంది. అందువల్ల హృద్రోగానికి బ్లాక్స్ కానీ ఇవన్నీ కారణం ఏంటంటే ఫ్యాట్ ఫుడ్ తీసుకోవడం మూలంగా వస్తుందంటారు. ఫ్యాట్ ఫుడ్ తీసుకోవడం మూలంగా రాదు. మనం తీసుకున్నటువంటి కార్బోహైడ్రేట్లే మనం సరిగా జీర్ణం చేసుకోకపోతే అది ఫ్యాట్ కింద లీవర్ లో కన్వర్ట్ అయ్యి హృద్రోగానికి కారణం అవుతుందని చెప్పి డాక్టర్లు కూడా ఇప్పుడు చెప్తున్నారు. అందువల్ల అది ఆహారంలో కార్బోహైడ్రేట్స్ లిమిట్ చేసుకున్నట్లయితే అసలు హృద్రోగం అనేది రావడం అనేది ఉండదు అని చెప్పి ఒకటి. రెండోది, సూర్యరశ్మి మనకు సోకాలి. సూర్యరశ్మి సోకినట్లయితే 190% రోగాలు అసలు పుట్టవు దేహంలో. అది. థ్యాంక్ యూ సార్. గుండె భగవంతుడికి ఇస్తే, మన గుండె భగవంతుడికి ఇస్తే గుండె రోగాలు రావు. ప్రత్యక్ష భగవంతుడే సూర్యుడు. అవునండి, సూర్యనారాయణ మనం ప్రత్యక్ష నారాయణుడు అంటాం. తర్వాత ఇవి స్టంట్స్, తర్వాత బెలూన్స్ వేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, అవి లోపల ఆ ట్యూబ్ లోపల వాటికి అతుక్కొని ఈ ఎథిరోసిస్, తర్వాత ఈ కొలెస్ట్రాల్ ఇంకా ఎక్కువగా పేరుకుంటుందట మామూలు కన్నా కూడా. అది కూడా ఇంకొక కాన్సెప్ట్ గా హెగడే గారు చెప్తారనమాట. హరి ఓకే, థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు. ఇప్పుడు కేవీ రావు గారు, యూ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ టు ఆస్క్? అది డాక్టర్ గారు, ఇప్పుడు ఏంటంటే ఒక ఏదైనా ఒక సమస్య, ఆరోగ్య సమస్య వస్తే ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా ఎంతసేపు తనని తను అబ్జర్వ్ చేసుకుంటూ స్టడీ చేసుకుంటూ ఉండాలి, లేకపోతే పానిక్ కండిషన్ లో మనుషులు హాస్పిటల్కి పరిగెత్తాలా? ఒక మనిషి ఒక జబ్బు కానీ రావడం కానీ ఏదైనా అవుతే వెంటనే చచ్చిపోవడం అనేది ఇన్స్టంటేనియస్ గా డెత్, అంటే డెత్ వాడికి వచ్చింది పోయింది అంతే, అయిపోయింది అనుకోవాలి. అది నా ఉద్దేశంలో అది. హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తే బతుకుతాడు అని అనుకోవడంలో ఒక ఇది. నేను అనుకోవడం, ఒక ఏదైనా చిన్న దేహంలో ఏదైనా, దేహం అంటేనే క్షీణితే దేహం రోజు రోజుకి క్షీణిస్తూ ఉంటుంది. లక్షణమే అది. చెప్పండి డాక్టర్ గారు. చెప్పాలి డాక్టర్ గారు. ఇది మామూలుగా మనం ఈ దేహం దహింపబడేది అని అంటాము. తర్వాత మనం ఇది శరీరం అంటే క్షీణించేది. ఇప్పుడు
ఆ శరీరం క్షీణించేదానికి ఈ జబ్బులు ఎప్పుడు అంటే అక్యూట్ డిసీజ్ ఎప్పుడైనా లేదు. 75% ఈ పేషెంట్లకి తెలుస్తుందండి వాళ్ళు ఏ కండిషన్లో ఉన్నారో, వాళ్ళు సరిపోబోతున్నారా, బ్రతుకు ఎట్లా ఉంది, వాళ్ళ లైఫ్ కండిషన్ వాళ్ళకి తెలుస్తుంది. అందుకని వాళ్ళు 30% దాకా బయటికి చెప్పరు. 40%, 50% వచ్చేదా బయటకు చెప్పడం. 70% వచ్చేప్పుడు నేను ఉండని తీసుకెళ్ళి హాస్పిటల్ అడ్మిట్ చేయాల్సిందే అంటారు. నేను ఆ తర్వాత అన్కాన్షియస్ పెట్టుకెళ్ళి చూపించేది ఇవి పేషెంట్కి ఇండైరెక్ట్గా సెన్స్ వస్తూ ఉంటుంది కూడా. అతను ఏ స్టేజ్లో ఉన్నది అనేది ఆ సెన్స్ నేను చూశాను చాలామంది ఆ విధంగా చెప్పడంలో, చూడటంలో. దాని గురించి కూడా మనం అసెస్ చేయొచ్చు. అంతేగాని పేషెంట్ తనకి తెలిసిపోతుంది, యా ఇట్ ఈస్ మై ఫైనల్ స్టేజ్ అని. ఓకే, ఓకే, లిసన్ టు యువర్ బాడీ. చాలా 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 బాగా చెప్పారు డాక్టర్ గారు ఈ విషయం మటుకు మీద. చాలా బాగుంది. ఓకే, విశాలాక్షి గారు మీరు కంటిన్యూ చేయండి. విశాలాక్షి గారు, ఆర్ యు దేర్? She has again got disconnected. Yeah, she is there. Vishalash garu. అసలు నాది గుర్తే రావట్లేదే. I can hear you. చెప్పండి విశాలాష్ గారు, చెప్పండి. కాదండి, అసలు నాది సిగ్నలే రావట్లా. అన్ని వస్తున్నాయి, ఇప్పుడు మాట్లాడండి. నా మాట వినిపిస్తోందా? తప్పకుండా. నాకు ఈ మైక్ గానీ, వీడియో గానీ, ఆడియో అసలు ఏవి కనిపించట్లా. ఆ గుర్తులే. ఓకే, మీరు మాట్లాడుతూ ఉండండి, సరిపోతుంది. సరే సరే. నిజంగానే ఆరోగ్యం భాస్కరాది ఇచ్చేది అన్నారు. మనం సూర్య నమస్కారాలు చేస్తూ ఉన్నా, సూర్య భగవానుడికి నమస్కరించినా ఆరోగ్యంగా ఉంటాము. అసలు మనకి పెద్దవాళ్ళు ఏం చెప్తారు అంటే, మన శరీరంలోనే సహజంగానే ఎలాంటి మామూలు నార్మల్ గా కొద్ది తేడాలు, ఈ వాత పిత్త కఫాలలో తేడాల వల్లే జబ్బులు కదా, అవి ఏవి వచ్చినా దానంతర అదే శరీరానికి బాగు చేసుకునే శక్తి ఉంది అని చెప్తారు. చాలా మటుకు అలాగే హీల్ అయిపోతుంది మనం ఓపికగా ఉండగలిగితే. కానీ కొంచెం ఒంట్లో బాగాలేకపోతే వెంటనే డాక్టర్ల దగ్గరికి పరిగెడుతూ ఉంటాము. కనుక భగవంతుడు మనకి ఆరోగ్యాన్ని ఇవ్వాలి. ఆ ఆరోగ్యాన్ని మనం ప్రాపర్ ఫుడ్, సకాలంలో తినవలసిన సాత్విక ఆహారం తింటూ చక్కగా తినడం, చక్కగా నిద్రపోవడం, మంచి ఎక్సర్సైజు, ఈ మూడింటి వల్ల మెయింటైన్ చేసుకోగలుగుతాము. కానీ అది చాలా మంది రొటీన్ వర్క్, ఉద్యోగాలు ఇవి అవి అని చేయట్లేదు, కనుకే జబ్బులు. అయితే కొన్ని సిచ్యుయేషన్స్ లో శరీరంలో అనారోగ్యం వస్తుంది, ఆపరేషన్లు అవసరం అవుతాయి. అది పూర్వజన్మ కృతం పాపం వ్యాధి రూపేణ పీడితం. అక్కడ మనం చెప్పిన ఆ కర్మ సిద్ధాంతాన్ని కూడా మనం అన్వయించుకోవచ్చు. నార్మల్ గాట మనకి ఈ బుక్ చరక సంహితలోనే ఇచ్చారు. ప్రతి వైద్యుడు కూడా ఏ ఆపరేషన్ చేసినా ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేప్పుడు కూడా తను కేవలము ఒక ఉపాధి నేర్చుకున్నారు, చదివారు, దాన్ని అమలు చేస్తున్నారు. కానీ నిజంగా చేసేది, చేయించేది పరమాత్మ, భగవంతుడు అనే భావంతో దేవుడికి దండం పెట్టుకునే చేస్తారు. చాలా మంది డాక్టర్లు కూడా నాకు చెప్పారు, దేవుడికి దండం పెట్టుకునే మేము ఆపరేషన్లు చేస్తామని. అందులో కూడా ఒక శ్లోకం ఇచ్చారు మనకి చరక సంహితలో. డాక్టర్ట భగవంతుణ్ణి ప్రార్థిస్తాట, అయం మే హస్తో భగవాన్, అయం మే భగవత్తరహ, అయం మే విశ్వభేషజోయం శివాభిమర్శినః. అంటే నా ఈ చెయ్యే భగవత్ శక్తియుతం అవ్వాలి. అంటే దేవుడే ఆ శక్తిని చేతికి ఇవ్వాలి, బుద్ధికి ఇవ్వాలి. ఆ సమయంలో సరైన జబ్బు ఐడెంటిఫై చేయగల శక్తిని ఇవ్వాలి, సరైన మందులు ఇవ్వగలగాలి. మనం కూడా పేషెంట్ దేవుడికి అలాగే దండం పెట్టుకోవాలి. అప్పుడు మనకి మన ఫిజికల్ ఎఫర్ట్స్ తో పాటు దైవ అనుగ్రహం కూడా లభించడం వల్ల మనం చక్కగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకోగలుగుతాం. ఆ మందులు ఎందుకు తీసుకోవాలి అని అంటే, శరీరం అని అంటే ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పారుగా, శీర్యత అయితే శరీరం, దహ్యత అయితే దేహం, అవన్నీ కరెక్టే. అయినా కూడా శరీరం ఉన్నంత కాలము శరీరం యొక్క ఆరోగ్యాన్ని రక్షించుకోవలసిన బాధ్యత మనకుంది. ఎందుకంటే మన శరీరంలోని ప్రతి అణువులోనూ, ప్రతి అవయవంలో, ప్రతి ఇంద్రియంలో దేవతలు ఉన్నారు అని ఐతరేయ ఉపనిషత్తు చెప్తోంది. మరి ఆ భాగాలన్నీ దేవతల నివాస స్థానాలైతే వాళ్ళే ఆ భాగాలని, వాళ్ళ ఇళ్ళని వాళ్ళు శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి కదా, మనం మన ఇల్లు నీట్ గా ఉంచుకున్నట్టు. సో శరీరాన్ని వాళ్ళే బాగు చేసుకోవాలి అని అంటే అందులో జీవుడు కూడా ఉన్నాడు కనుక జీవుడిది కూడా బాధ్యత అని అంటారు.
కనుక భగవన్ నివాసమైన ఈ దేహాన్ని రక్షించుకోవలసిన బాధ్యత ప్రతి జీవుడికి కూడా ఉంది. కనుక ఆ రోగాలు వస్తే ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి, పైగా భగవంతుని కూడా ప్రార్థించాలి. ఈ రెండు కరెక్టే. తర్వాత వైద్యో నారాయణో హరిహి అని అన్నారు కదా, మనం విష్ణుమూర్తిని అచ్యుతానంత గోవింద అని జపం చేయండి అంటారు ఒంట్లో బాలేనప్పుడు. అలాగే బాలాంబికేశ వైద్యేశ భవరోగ హరాయ నమః అని జపించమంటారు. ఆ పదాలు పలుకుతూ ఉంటే ఆ దైవశక్తి తరంగాల వల్ల మన శరీరంలోని అనారోగ్యం కూడా తగ్గి ఆరోగ్యం కలుగుతుంది, మానసికంగా మనకి శక్తి కలుగుతుంది. మైండ్ బాడీ కాంప్లెక్స్ అని మనమే కాదు, డెకార్ట్స్ అనే ఫిలాసఫర్ కూడా చెప్పారు. మనస్సు బాలేకపోతే దాని ఎఫెక్ట్ శరీరం మీద పడి శారీరక ఆరోగ్యం పాడవుతుంది. శరీరానికి ఏదైనా జబ్బు చేసినా, ఏ యాక్సిడెంట్ అయ్యి ఏ ఫ్రాక్చరో జరిగినా అది మనస్సు మీద ఎఫెక్ట్ అయ్యి మానసికంగా బాధపడతాము. కనుక మనస్సు శరీరము రెండు ఆరోగ్యవంతమైన కండిషన్ లోనే ఉండేలా మనం చూసుకోవాలి. మనం అన్ని చూసుకోలేము, అన్ని షడ్భిర్ మానవ యత్నేన సప్తమం దైవ చింతనం. భగవంతుడిని ఎప్పుడూ స్మరించడము, మనం ఏం చేసినా సర్వము పరమాత్మ చేస్తున్నాడు, చేయిస్తున్నాడు. కనుక ఏదైనా జబ్బు వస్తే మన పూర్వజన్మ కర్మ ఫలితంతో వచ్చింది, అనుభవించాలి. కానీ దాన్ని తీసేసి ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చేది పరమాత్మ అనే భావంతో మనం కనుక ధైర్యంగా ఉంటే రోగాలే వచ్చినా, బాధలే వచ్చినా ఏ కష్టము లేకుండానే దానిలో నుంచి మనం బయటపడతాము. ఇందాక మంచి డాక్టర్లు, 3 రకాల వైద్యుల గురించి చెప్పారు కదా, అది ఈ శ్లోకం ఆల్రెడీ మన డాక్టర్ గారు కృష్ణమూర్తి గారు చెప్పారు. ఊరికే నేను కూడా చెప్తున్నా. వైద్యరాజ నమస్తుభ్యం యమధర్మ సహోదర, యమస్తు హరతే ప్రాణం ధనం ప్రాణం హరే ద్విషక్ అని చెప్పారు ఆయన. అది అంటే చరక సంహితలోదే ఇది. ఈ ఒక వైద్యులు అన్నమాట. నిజమైన మంచి వైద్యుడు అంటే భిషక్, సాంబ సదాశివుడు, పరమేశ్వరుడు, వైద్యనాథేశ్వరుడు వైద్యుడు. భూలోకంలో మంచి వైద్యులందరూ కూడా ఆ శివ స్వరూపులు. కనుక ఈశ్వర స్వరూపంగా మనం వైద్యులని ప్రార్థిస్తాము. మామూలు తల్లిదండ్రులు జన్మనిస్తే, గురువులు జ్ఞాన రూపమైన దేహాన్ని ఇస్తే, శరీరానికి రోగాలు వస్తే తగ్గించి పునర్జన్మని ఇవ్వగలిగేది నిజంగా మంచి వైద్యులు మాత్రమే. కనుక మనం ఎప్పుడూ వైద్యులకి కృతజ్ఞులమై ఉండాలి. అయితే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే, నిజమైన మంచి వైద్యుడు కాకుండా నటించే వైద్యుల గురించిన శ్లోకం అన్నమాట ఇది. యమధర్మరాజు కేవలం ప్రాణాలే తీసుకెళ్ళిపోతాడు, కానీ నిజమైన వైద్యులు కాకుండా వైద్యులలా ప్రవర్తించే వాళ్ళుట ప్రాణము తీసుకెళ్ళిపోతారు, ధనాన్ని కూడా తీసుకుంటారట. కనుక జాగ్రత్తగా ఉండాలి, మంచి వైద్యుడిని సమీపించాలి అని చెప్పడం కోసం అది చెప్పారు. అయినా ఇవాళ అనేకమైన మంచి పాయింట్స్ ని మన డాక్టర్ కృష్ణమూర్తి శాస్త్రి గారు చెప్పారు. చాలా మంది విన్నటువంటి వారితో వచ్చినటువంటి ఇంటరాక్షన్, వారు అడిగిన ప్రశ్నలు, సమాధానాలు, చర్చలు కూడా చాలా బాగున్నాయి, అర్థవంతంగా ఉన్నాయి, జ్ఞానప్రదాయకంగా ఉన్నాయి. చాలా బాగుందండి ఇవాళ సెమినార్. కనుక నా పక్షాన, మన వేద సంస్కృతి సమితి పక్షాన, అందరి పక్షాన కూడా నేను డాక్టర్ కృష్ణమూర్తి శాస్త్రి డాక్టర్ గారికి హృదయపూర్వకమైన కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నానండి. నమస్కారాలు, ధన్యవాదాలు. ధన్యవాదములండి విశాలాక్షి గారు. థ్యాంక్ యూ. అండ్ she is our Vice President Sanatana Dharma of Veda Samskruti Samiti, and she has given also the vote of thanks. Thank you very much. And let us all thank Dr. Krishnamurti garu once again. And now let us close with Prarthana and Janaganamana. ప్రార్థన చేస్తారు. ఓం సహనావతు సహనౌ భునక్తు సహ వీర్యంకరవావహై తేజస్వినావధీతమస్తు మా విద్విషావహై. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సత్యం వద ధర్మం చర సర్వే జనాః సుఖినో భవంతు. గురు బ్రహ్మ గురుర్విష్ణు గురుర్దేవో మహేశ్వరః గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. హరి ఓం. సర్వేభ్యో నమస్కారः.
జనగణమన. Let us all stand up. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष माहे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद जय हिंद जय श्री राम जय श्री राम. ధన్యవాదములండి. ధన్యవాదాలండి. ధన్యవాదం మహోదయ. అందరికి ధన్యవాదాలండి. చాలా బాగుంది. నాకు అవకాశం కల్పించారు అందరూ. ధన్యవాదాలు.